Hello, all 12th standard students. I welcome you all to my educational channel GravityTech. Today, I will be covering solution of the maths board paper of March 2022. I will be adding more videos on the 12th standard mathematics in future, so do subscribe to the channel to get updates about the new videos. 12वीच्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना माझा नमस्कार. तुम्हा सगळ्यांचे माझ्या एज्युकेशनल चॅनल ग्रॅव्हिटी टेक मध्ये स्वागत आहे. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण मार्च 2022 बोर्डचा मॅथमॅटिक्सचा पेपर सोडवणार आहोत. तसेच मी ह्या चॅनलवर अजून 11th आणि 12th मॅथमॅटिक्सचे खूप सारे व्हिडिओज अपलोड करणार आहे, जेणेकरून तुम्हा सर्वांना मदत होईल. नवीन व्हिडिओच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. मार्च 2022 मॅथ्सचा बोर्ड पेपर आपण सेक्शन वाईज सोडवणार आहोत. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण सेक्शन ए सोडवूयात. नंतर पुढच्या व्हिडिओत सेक्शन बी आणि देन सेक्शन सी. सेक्शन ए हा 20 मार्क्सचा असतो. टोटल 2 क्वेश्चन्स असतात. फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये 8 मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स दॅट इज MCQs असतात, प्रत्येकी 2 मार्क्स. क्वेश्चन 2 मध्ये 4 शॉर्ट एक्झाम्पल्स असतात, इच 1 मार्क. दॅट इज 16 plus 4, 20 marks. Now let's go to the question paper now and start with the question 1, MCQ, that is multiple choice question. So what does it say has, right? So हा जो क्वेश्चन पेपर आहे मी स्वतः सॉल्व्ह केलेला आहे बाय हिरामन सोनवणे, and then we will basically go through each questions now. The first question is select and write the correct answer for the following multiple choice questions. Multiple choice questions आहेत, there are 8 and you need to basically write the correct answer, and then here make sure you write the complete thing, alphabet as well as the answer. Okay, now what is the first question? The negation of P and Q implies R is, okay, negation of P and negation of Q implies negation of R, or P or negation of Q or R, right? Or negation of P and negation of Q implies R, or P implies Q negation of Q or negation of R. Now the answer is this. Now what is the explanation? Let's see. The explanation is this. See, I've just tried to note it down, right? So we need to find out the negation of this. P and Q implies R. So by De Morgan's law काय सांगतो, जेव्हा निगेशन बाहेर असतं, that negation will come inside to both of these operands, right? Negation of P, correct? And then negation of this as well. So negation of this. But De Morgan's law अनुसार this and will become or. Remember. Now this negation P will stay as is. Or. Now this negation. So negation of Q implies R. These are the rules. हे rules किंवा नियम तुम्हाला माहिती पाहिजेत. If you know the formulas, then you will be able to solve this. Negation of Q implies R काय तो? Q and negation of R. मग आपल्याकडे एक फॉर्म्युला आहे. जर निगेशन ऑफ एस असेल और टी असेल, राईट, देन काय येतो तो एस इम्प्लाइज टी. आता इथे एस ची व्हॅल्यू पी घेऊन बघा. सो एस इज पी, सो इट विल बी निगेशन ऑफ पी. और assume t as what? The complete thing, q and negation of r. So it will basically give what? S implies t. So this is yes, this is t, the next part this is t, and then it will be what? P implies q and a negation of r. That's why this is the answer. So you should basically know the two formulas here, डी मॉर्गन्स लॉ आणि हे तुम्हाला रफ वर्क करायचं आहे, खूप फास्ट करायचं आहे, कारण हे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत. You are not supposed to maybe write the answers of these detailed solutions, right? Now what is the next example? Next example is in triangle ABC. एक triangle ABC है. If c square plus a square minus b square is equal to AC, where a b c काय असतात हे sides. These are the sides of the triangle. अँगल ए च्या समोरची साइड असते ए, अँगल बी च्या समोरची साइड असते बी, अँगल सी च्या समोरची साइड असते सी. Remember, so they are asking what is the value of angle B. Now there are 4 values they have given, but the correct answer is what? Pi by 3. Now what it is? See, always remember these are the 3 formulas we have in terms of cos.
in trigonometry. Cos B is equal to what? C square plus A square minus B square upon twice AC. जर इथे A राहिला असता तर cos A is equal to काय? इथे B आहे म्हणून इथे B square. लक्षात ठेवायला कसं करायचं? इथे B, मग इथे B square, A आणि C इथे येतील. तर cos A राहिला असतात, इथे A square आला असता आणि इथे B square C square आला असता आणि BC आला असता. cos C राहिला असता, इथे C square आला असता, इथे A square plus B square आला असता आणि इथे AB आला असता. But we want B angle, so cos B is equal to what? C square plus A square minus B square upon twice AC. But what is the value of given this? C square plus A square minus B square ची value काय दिली? AC. So you just put it here, AC. AC cancel, that is 1/2. Correct. So cos B काय आला? 1/2. Now, since this is going to be a first quadrant, का first quadrant मध्ये all the angles are maybe of triangle ABC is going to be what? Less than 90 degree. Okay. So this B is going to be what? Pi by 3. तो तुम्हाला टेबल आठवत असेल. All trigonometric, right? So cos of 60 degree काय येतो? 1/2. That's why pi by 3. That's the second question. Okay. Now let's look at the third question. Third question काय आहे की equation of line passing through the points 0, 0, 0 and 2, 1, minus 3. आता बघा आपण 10th स्टँडर्ड मध्ये किंवा 11th स्टँडर्ड मध्ये लाईन इन टू डायमेन्शन बघितलेली, एक्स अँड वाय प्लेन मधली लाईन, स्ट्रेट लाईन वगैरे आपण ग्राफवर खूप वेळेस काढलेली आहे. बट दिस इज द लाईन इन थ्री डायमेन्शनल मधली लाईन आहे. एक्स वाय आणि झेड कोऑर्डिनेट्स आहेत. करेक्ट. सो this is the one point x1 y1 z1. this is the next point x2 y2 z2. आता आपल्याला याचं इक्वेशन काढायचं आहे की ह्या दोघं पॉइंट्स मधनं जाणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन काय येईल. सो दे हॅव गिवन अस फोर ऑप्शन्स, राईट. So the answer is what? This x upon 2, y upon -1, z upon -3, y. Okay. Sorry, this should be this answer. Okay, I think this is incorrectly marked by me. This should be the answer. This x upon 2, y upon 1, z upon -3. Now let's see what is the explanation. So we know formula guys, जर equation of line, so formula of equation of line passing through these 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2 is what? X minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1, y2 upon y2 minus y1, z minus z1, z2 minus z1. आता इथे x1 y1 z1 काय घेतला आपण? 0 0 0. x2 minus x2 y2 z2 काय घेतला? 2 1 minus 3. These are the points given in the example. फक्त इथे पुट करायचे आता व्हॅल्यूज. x1 0 आला, सो हा x आला. इथे y1 0 y, z1 0 z. So x y z, x y z. x2 minus x1, so 2 minus 0 2, 1 minus 0 1, -3 minus 0 -3. So basically x upon 2 is equal to what? Y upon 1, z upon -3 is the correct answer. So it should be A rather than B. Remember. Okay, this is the one which is the correct answer. Somehow I have marked it like boxed this one, so you may need to ignore that. Okay, now let's look at the next example. The fourth example of multiple choice question is what? The value of unit vector I dot j cross k, त्याला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट म्हणतात. काय म्हणतात? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आय जे के, जे के आय, के आय जे. आय जे के हे तिघ युनिट वेक्टर्स आहेत. I vector is what? Where only x coordinate is there, right? 1 1 0 0, that is I. J is what? 0 1 0, and k is what? 0 0 1. Remember, these are the unit vectors. Why unit vectors? Because यांचे जे मॉड्युलस आहे 1 येतं. I चं मॉड्युलस 1, J चं मॉड्युलस 1, K चं मॉड्युलस 1. Now let's see. They have given these four alternatives, and the correct answer is what? 3. Now how it is? Let's see. See, I dot j cross k, j dot k cross I, k dot I cross j. Now according to the rotational, जर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मध्ये आपण रोटेशन केलं, ओके, सो I j k हे ज्या याच्यात आहेत, राईट, इफ यू जस्ट रोटेट इट अँड इफ यू जस्ट लाईक j then k च्या पुढे I, see, in the same order, those should be in order, in circular order. I j k, so j k I, correct, and then k I j. So since even if you reorder that in the same sequence,
those all three are equal. That's why this and this is going to be equal. So 1 2 3, that's why 3 into this. Now what is I dot j dot k? That is 1. That is what? Because this is unit vector, this is going to be unit, right? And this is going to be a determinant of 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. That's why it is 3. So 3 into 1 is what? 3. Easy. The next question says, if f of x is equal to x raised to 5 plus 2x minus 3, then find out f inverse f dash of minus 3. See, this dash means derivative and inverse म्हणजे काय? Functionचा inverse of minus 3. This is a good example. And then yeah, you should basically just look out for how it is solved. Okay, so there are four options it is given. D is equal to 1 by 2 is the answer. Let's look at how it is solved, right? What is the answer and what is the explanation of this? So they have given f of x is equal to what? X raised to 5 plus 2x minus 3. What we need? आपल्याला काय पाहिजे? We need to find out the derivative and then the inverse, right? Let's see now the derivative. So by derivative formula, f dash x का येईल? X raised to y is the derivative, 5 खाली x, 5 minus 1, so 5 x raised to 4 plus 2 x the derivative 1. This is a constant term, so the constant term derivative is 0. So f dash x काय आला याचा? 5 raised to 5 into x raised to 4 plus 2. Remember, याला just काय करू आपण? Let's take a reciprocal. So 1 upon f dash x is equal to what? 1 upon 5 x raised to 4 plus 2. Let's assume this as y. Okay, now if this is y, so and this is 1 upon f dash, right? So this will basically be a, when you take it up, right, it will be an inverse. So f inverse of dash of y is going to what? 1 upon 5x raised to 4 plus 2. So that is in terms of y. But what they want us to find out, they want us to find out f inverse of dash of minus 3. Minus 3 means what? Y is equal to minus 3. मग आपल्याला y जेव्हा minus 3 असेल, x ची व्हॅल्यू किती हे फाइंड आउट करायची. So let's now find out when y is what? Minus 3. So y is equal to x raised to 5 plus 2x minus 3. That's the our original function, right? F of x. So put y is equal to minus 3 is equal to x raised to 5 plus 2x is equal to minus 3. Minus 3 cancel झाले, उरला काय? X raised to 5 plus 2x is equal to 0. या दोघांमधनं काय कॉमन निघाला? X raised to 5 into x मधनं x कॉमन. So x raised to 4 plus 2 is equal to what? 0. So x will be 0. X raised to 4 plus 2 कधी 0 होईल का? No. Why? Because x raised to 4 will always be positive because it's a even degree. X ची कोणती even degree? Even degree is always positive. And positive or positive will never be 0 because this is 2, right? It will always be greater than 2. So the only possible value of x is what? 0. Correct. Now just put that value of x is equal to 0 in this equation and you will get the answer. So f inverse of dash y ची value minus 3 and then 1 upon 5 0 raised to 4 plus 2. That's what it is. So pi into 0 is 0, 1 half. That's how the answer 1 half is. Is it? Okay. Now let's look at the sixth example. Sixth example says the maximum value of the function f of x is equal to log x upon x is what? Now always remember, when there is a log x given in a calculus or mathematics, it is always by default considered to the base e. याचा base काय असतो? E असतो. Okay, so this is basically log of base to the e, x upon x, h value काय. So the maximum value is 1 upon e. Now there is a double derivative test which we use to find out the maximum value of the function. What is that double derivative test? See, पहिली स्टेप असते की आपण f dash x काढतो. सेकंड म्हणजे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. सेकंड स्टेप असते की एफ डॅश एक्स इक्वल टू आपण 0 इक्वेट करतो आणि एफ डॅश त्याचे रूट्स काढतो. एफ डॅश एक्स इज इक्वल टू 0. ज्या एक्सच्या व्हॅल्यूज येतील त्या आपण एफ डबल डॅश एक्सच्या याच्यात टाकतो, म्हणजे डबल डेरिव्हेटिव्ह काढून. आणि डबल डेरिव्हेटिव्हच्या आत ती व्हॅल्यू टाकल्यावरती जर डबल डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह आला तर त्या एक्सच्या व्हॅल्यूला एफ ऑफ एक्स हा मॅक्सिमम असतो. जर डबल डेरिव्हेटिव्ह पॉझिटिव्ह आला तर त्या एक्सच्या व्हॅल्यूला एफ ऑफ एक्स हा काय असतो? मिनिमम असतो. आणि जर डबल डेरिव्हेटिव्ह टेस्ट ही 0 आली, f double dash x at that point is equal to 0, then their test fails. Now let's look at the explanation. So as I said, right, double derivative test to find out maximum or minima. So here f of x is equal to what? Log x upon x. पहिला derivative काढू आपण. What is the rule of division? U upon v. V as is derivative of u, 1 upon x. Log x चा derivative 1 upon x minus
log x as is, derivative of x, that is 1 upon v square, that is what, x square. X cancel, राहिला 1 minus log x upon x square, f dash x is equal to काय, 1 minus log x upon x square. दुसरी स्टेप काय सांगितली होती मी, आपण f dash x is equal to 0 घेतो आणि x च्या व्हॅल्यूज काढतो. So f dash x is equal to, consider this is equal to 0. So 1 minus log x upon x square is equal to 0. X square cannot be 0, right? Because if you divide by 0, this never be equal to 0, right? So 1 minus log x will only be a 0 here. So log x ची value काय झाली, 1. So since this is a base e, this will go on this side, that is e raised to 1. So x is equal to what, e. So f dash x is equal to 0 gives us x is equal to e. आता आपण काय करू, याचा डबल डेरिव्हेटिव्ह काढू, पुढचा डेरिव्हेटिव्ह काढू, पुढचा डेरिव्हेटिव्ह मध्ये x ची व्हॅल्यू e टाकून बघू. जर तो निगेटिव्ह आला तर ह्या पॉइंटला तो ते फंक्शन मॅक्सिमम आहे, नाहीतर मिनिमम आहे, if it is a less, right? Now let's find out the double derivative. See, so the double derivative of this, again u upon v, this is whole thing is u, this is v. So v as it is, derivative of u, one side derivative 0, minus as is log x derivative 1 upon x, so 0 minus 1 upon x, minus v as is 1 minus log x आणि sorry u as is 1 minus log x and v चा derivative, x square चा derivative 2x आणि अपॉन v स्क्वेअर म्हणजे x स्क्वेअर चा स्क्वेअर, दॅट इज x टू 4. त्याला सॉल्व्ह करायचं आपण. x स्क्वेअर इंटू 0 0, x स्क्वेअर इंटू 1 मायनस 1 अपॉन x, एक x कॅन्सल होईल, सो दॅट विल मायनस x, मायनस 1 इंटू 2x, that is minus 2x, minus minus plus 2x into log x, right? Now this is minus x minus 2x minus 3x, right? Plus 2x log x. दोघांमधनं x कॉमन काढला, so minus 3 plus 2 log x. x 1x and x goes off, so x to 4 मधून x गेल्यावर x क्यूब राहील. So उरलं काय, right? So f double dash x is equal to what, minus 3 plus 2 log x upon x cube. आता आपल्याला याच्यात x ची व्हॅल्यू काय टाकायची आहे, e, जी आपण इथे काढलेली, करेक्ट. f dash x is equal to 0 आपण ज्यावेळेस इक्वेट केला, इथे आपण ती व्हॅल्यू काढलेली. Let's put that f double dash of e is equal to what, then minus 3 plus 2 log of e upon e cube. But log of e is what, 1. Always remember, log of a to the base a is 1. The base and तो number same असेल तो 1 येतो. So 2 minus 3 will be minus 1. Minus 1 upon e cube. E is basically positive value, correct? So that's why this whole thing will be negative. म्हणजेच काय, double derivative at this point is coming 0. What does that mean? The f of x काय आहे, maximum आहे at x is equal to e. म्हणजे आता आपण f of x ची व्हॅल्यू काढू, x is equal to e ला. So f of x आपला काय दिलेला आहे, log x upon x, that is maximum at x is equal to e. So put x is equal to what, e. So log of e upon e. Log of e काय तो 1. That's why the answer is what, 1 upon e. कळलं? So that's how f of x, the maximum value of f of x log of x upon x is equal to what, 1 upon e. Now let's look at the next question. Seventh question. Dx upon 4x square minus 1 is equal to a log of 2x minus 1 upon 2x plus 1 plus c. Then what is the value of a? Correct. Let's see now. The correct answer is 1 by 4. Okay, I have not actually maybe squared out that, but yes, this is what the answer is, 1 by 4. ते आता कसं आलं ते बघूया आपण. हे बघा, explanation, dx upon 4x square minus 1, याच्यातनं 1 by 4 काय काढायचं, कॉमन. If you take 1 by 4 as a common, so this is how we basically read it, integration of 1 upon 4x square minus 1 with respect to x, असं आपण read करतो. But just to be short, right, I'm just saying dx upon 4x square minus 1. So याच्यातनं 1 by 4 काय काढला, कॉमन. So that will be what, dx upon, इथून 4 बाहेर निघाला म्हणजे इथे उरला फक्त x स्क्वेअर, मायनस इथून 4 बाहेर काढला म्हणजे 1 by 4 उरेल, रिमेंबर, राईट? सो 1 by 4 dx x square as is. This 1 by 4 I have just translated to 1/2 of square. Why? I want this to be fitted into one of the formula. याचा एक फॉर्म्युला आहे, त्याच्यात मला त्याला फिट करायचं होतं, म्हणून मी 1 by 4 ला काय केलं, 1 by 2 चा स्क्वेअर केला. नाउ वी नो द फॉर्म्युला, dx upon x square minus a square जर असेल, then आंसर काय येतं, 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c. Remember, c is the integration constant. Okay, whenever we
you find out the integration, you basically add the integration constant. Now, so let's maybe try to compare this part with this. इथे काय x square a square 1 half square म्हणजे a ची व्हॅल्यू काय आली 1 half. So let's put that 1/4 तो असा जास्त येईल. So 1 upon 2 into a म्हणजे काय 1 half. So 2 cancel. Log of x minus 1 half x plus 1 half plus c 1/4, this is gone, right? So when you cross multiply, 2x minus 1 upon 2, 2x plus 1 upon 2, upon 2 upon 2 cancel. So 2x minus 1, 2x plus 1. That's how it is. That's the answer, right? 1 upon 4 log of 2x minus 1 upon 2x plus 1 plus c. So what does that mean? The value of a is what? 1/4. That's what they wanted, right? See, coefficient पाहिजे होता त्यांना log च्या पुढचा. So if you compare this answer with the exactly this answer, you will get the value as what? A value of 1/4. Now what is the next question? Eighth question. This is the lengthy one. Okay. Now if the PMF of RVX is what? P of x c upon x cube for x is equal to 1, 2, 3 and 0 otherwise. X च्या 1, 2, 3 व्हॅल्यू असेल तर काय आन्सर आहे c अपॉन x क्यूब आहे. अदरवाइज बाकीच्या सगळ्या x च्या व्हॅल्यू साठी काय व्हॅल्यू आहे 0. Then find E of x. Now what do we do? The correct answer is 294 upon 251. How it is? See, PMF म्हणजे काय probability mass function. RV म्हणजे काय रँडम व्हेरिएबल. नाव मी फक्त त्याला टॅब्युलाइज करण्याचा प्रयत्न केला. मी अशा x ची व्हॅल्यू काढली. पहिल्या रो मध्ये x ची व्हॅल्यू लिहिली 1, 2, 3. P of x is equal to x. काय दिलं त्यांनी c अपॉन x क्यूब. काय व्हॅल्यू आहे c अपॉन x क्यूब, राईट? जेव्हा x ची व्हॅल्यू x क्यूब असल्यामुळे इथे x ची व्हॅल्यू 1 आहे. सो c अपॉन 1 क्यूब इज 1, सो इट इज c. इथे c अपॉन 8 का आला कारण 2 चा क्यूब काय 8, सो c अपॉन 8. 3 चा क्यूब काय 27, सो c अपॉन 26. दॅट इज व्हॉट द प्रोबॅबिलिटी मास फंक्शन व्हॅल्यू इज गोइंग टू बी. नाव इन ऍक्च्युअल म्हणजे काय, जेव्हा आपण सी ची व्हॅल्यू काढली, सी ची व्हॅल्यू काढल्यानंतर फक्त इथे आपण सी ची व्हॅल्यू काय केली, रिप्लेस केल्यानंतर काय व्हॅल्यू झाली. आता सी ची व्हॅल्यू आपण काढली कशी. नाव वी नो दॅट when we sum all the probability distributions, right, it basically gives us what 1. मग इथे c plus c by 8 plus c by 27 काय येईल आन्सर 1. So when you take a c common out of it, it will be 1 plus 1 upon 8 plus 1 upon 27 is equal to 1. हे हे आपलं एक सिंपल 5वी 6वीच्या लेवलचं अर्थमॅटिक आहे. याचा एलसीएम वगैरे काढा. एलसीएम काढल्यावर इट विल बी वॉट 216. आणि हे जे आन्सर येईल, हे आन्सर काय येईल 251 अपॉन 216 येईल. मग ह्या साईडला गेल्यावरती दॅट विल बी रेसिप्रोकल. सो दिस विल बी वॉट सी इज इक्वल टू 216 अपॉन 251. मग तेच व्हॅल्यू फक्त इथे पुट केली. सी ची व्हॅल्यू 216 अपॉन 251. इथे सी ची व्हॅल्यू 206 ही व्हॅल्यू पुट केली 216 upon 251 upon 8. So this will be give you 27 upon 251. And when you put this value of c here, you will basically get 8 upon 251. आता ह्या मिळाला आपल्याला ऍक्च्युअली प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. आणि नाव EXI काय असतो, राईट? नाव व्हॉट इज द EX? EX इज व्हॉट, ह्या दोघांची मल्टिप्लिकेशन करायची आणि त्यांची सम करायची, ऍडिशन, राईट? सो सो x into this 1 into this plus 2 into this plus 3 into this. So it's very, very simple. See, so summation of x size and p of x size, right, is going to what? E of x. So E of x is equal to, जेव्हा x ची व्हॅल्यू 1 असेल, प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन काय असेल 1 260 over 251 प्लस 2 असेल तेव्हा ही, प्लस 3 असेल तेव्हा ही. हे सिंपल मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे. सो 251 is the same because denominator is same. 216 54 24, that gives you 294 upon 251. That's how the answer is. I hope you understood it. Now let's look at the question number 2. Answer the following questions. So here you will be given with the 4 questions and you will have to answer all the 4 questions, right? Now let's see. Find the principal value of the cot inverse minus 1 upon root 3. It's basically simple, but you just need to know what it is, right? So consider याची व्हॅल्यू काढायची. So let's consider that value is what? X. So when this is cot inverse will come on this side, it will become what? Cot of x is equal to minus 1 upon root 3.
Now that tableचा, so if you remember the table, right, cot of 60, cot of 60 is what, 1 by root 3, correct? Cot of 60 is 1 by root 3, so cot of x is equal to what, minus cot of pi by 3, correct? But we know that principal value of cot always lies between 0 to pi. 0 to 180 डिग्रीच्या आतच असते, 180 डिग्रीच्या वरती नसते. So it will be either in first quadrant or second quadrant. But in a first quadrant, see, in a first quadrant, all all ratios are what, positive, and in second quadrant cot will be what, negative. म्हणजे जी x ची व्हॅल्यू आहे, x ची व्हॅल्यू कुठे आहे, इथे आहे. Now that will be what, pi minus pi by 3 then, correct? Why not pi by 2 plus? जर pi by 2 plus असेल, that will be what, cot will change to tan. If you don't want that to be changed, it has to be pi minus. Okay, now, so we are just simply changing this minus, and that minus cot of pi by 3 is what, to cot of pi minus pi by 3. So pi minus pi by 3 we will basically give you what, 2 pi by 3. So cot x is equal to cot 2 pi by 3. That is what, x is equal to what, 2 pi by 3. As I mentioned here, right, the 2 pi by 3 is the part is in between 0 to pi. Now you don't need to write this rough work, but just help you all to understand. मी इथे रफ वर्क काय यूज केलं, सी, मी 4 क्वाड्रंट्स काढले. फर्स्ट क्वाड्रंट जिथे सगळे साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक सगळे पॉझिटिव्ह असतात. इथे फक्त साइन आणि कॉस पॉझिटिव्ह असतात, बाकी सगळे निगेटिव्ह असतात. इथे टॅन कॉट पॉझिटिव्ह असतात, बाकी सगळे निगेटिव्ह असतात. इथे सेक कोसेक पॉझिटिव्ह असतात, बाकी सगळे निगेटिव्ह असतात. आणि जर तुम्हाला कॉट हा टॅन मध्ये चेंज करायचा असेल तर पाय बाय 2 प्लस किंवा पाय बाय 2 मायनस करायचा, 3 पाय बाय 2 प्लस किंवा 3 पाय बाय 2 मायनस करायचा. जर, आणि सेम फॉर अदर साइन कॉस टॅन सेक कोसेक ॲज वेल. जर तुम्हाला चेंज करायचा नसेल, दिस शुड बी वॉट, पाय प्लस पाय मायनस 2 पाय प्लस 2 पाय मायनस. ओके, नाव 1 बाय रूट 3 येतो कॉट ऑफ पाय बाय 3, करेक्ट. पण कॉट पाय बाय 3 जर मी घेतला, दॅट इज कॉट इज पॉझिटिव्ह, पण आपल्याला पॉझिटिव्ह पाहिजे का नाही, वी नीड अ मायनस 1 बाय रूट 3. सो दॅट हॅज टू बी इन दिस क्वाड्रंट ऑर इन दिस क्वाड्रंट. पण प्रिन्सिपल व्हॅल्यू याच्यात येते का, कधी नाही येत. मग प्रिन्सिपल व्हॅल्यू कशात येईल, फक्त याच्यात येईल. आता याच्यातला तो अँगल काढण्यासाठी एक तुम्ही पाय बाय 2 प्लस घेऊ शकतो, पण किंवा पाय मायनस घेऊ शकतो. पण पाय बाय 2 प्लस घेतल्यावर कॉट काय चेंज होतो, टॅन. पण मला चेंज पाहिजे का नाही. So that's why I took it what, pi minus. So this is pi minus pi by 3. Hope you understand. Now what is the next question? Write the separate equations of the lines represented by the equation. See, now until 10th 10वी पर्यंत तुम्ही काय शिकलात की सिंगल लाईन इक्वेशन 5x minus 9y ax plus by is equal to c अशा प्रकारे. Now when you see this kind of equation, ax square plus twice xy plus by square, right? Or maybe ax, yeah. So this is going to be what kind of, maybe a combination of two lines. काय असतं हे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाईन्स. म्हणजे इथे जे दिसते आपल्याला 5x² मायनस 9y² इक्वल टू 0, ह्या ऍक्च्युअली दोन सेपरेट लाईन्स रिप्रेझेंट करतात. मग ते म्हणताय की आपल्याला ते जे दोघं लाईन्स रिप्रेझेंट करतात, स्ट्रेट लाईन्स, त्या दोघांचं काय काढा, इक्वेशन्स काढा. इट इज प्रिटी इझी. ओके, सो गिवन इक्वेशन ऑफ लाईन्स इज व्हॉट, 5x² मायनस 9y² इक्वल टू 0. आता तुम्हाला क्लिअरली दिसतं हे ax² मायनस, सॉरी, a² मायनस b² फॉर्म मध्ये. सो वेन देर इज a² मायनस b², त्याचं फॅक्टरायझेशन काय होतो, a मायनस बी आणि a प्लस बी. Just try to put that in that case, right? See, x square, x as is, right? 5 पाहिजे आपल्याला, and we want to take the square out, so it has to be at root 5 x bracket square minus 9 is what, a square of 3, so 3y bracket square. Now this is a, this is b, a square minus b square, this will be a minus b and a plus b, correct? So under root 5x minus 3y, under root 5x plus 3y. So the separate equations of the lines are going to be what? Under root 5x minus 3y is equal to 0 and under root 5x plus 3y is equal to 0. This was the very simple question. Now what is the next? See, the next question they have given, if f dash x is equal to x raised to minus 1. म्हणजे काय, f of x चा डेरिव्हेटिव्ह दिलाय. f of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय, x raised to minus 1 म्हणजे 1 upon x. Then find f of x. See,
So by definition of the integralचं definition काय सांगते? Derivativeचं integration is what? The same function. Correct. So f of x is what? Integration of f dash x dx. What is f dash x? X raised to minus 1. X raised to minus 1 म्हणजे काय? 1 upon x. And this is a standard formula of integration. 1 upon x integration काय येतं? Log of x. So answer is what? F of x is equal to log of x plus c. Pretty simple. There was nothing to maybe explain, right? Now the next question says write the degree of the differential equation. This is called the differential equation. Y triple dash square plus 3 y double dash plus 3 xy dash plus 5y is equal to what? 0. Now the given differential equation is what? Y triple dash square 3 y double dash 3 xy dash 5y is equal to 0. एक डॅश म्हणजे काय? एक डेरिव्हेटिव्ह. दुसरा डॅश म्हणजे काय? डबल डेरिव्हेटिव्ह. तीन डॅश म्हणजे काय? ट्रिपल डेरिव्हेटिव्ह. सो दिस y dash is what? dy by dx. Double y dash is what? d square y dx square. This triple dash is what? d cube y upon dx cube. Right? आणि डिग्री कशी काढतात? How to find out the degree of differential equation? Degree of differential equation is what? The highest power of highest ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. इथे सगळ्यात मोठा डेरिव्हेटिव्ह कुठला आहे? ऑर्डर काय? 3. सो डी क्यूब वाय अपॉन डी एक्स क्यूब याचा हायेस्ट ऑर्डर काय? 2. सो द डिग्री ऑफ दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी व्हॉट? 2. सो डिग्री ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन इज गोइंग टू बी व्हॉट? 2. ओके. सो दॅट्स ऑल आय हॅड इट फ्रॉम दिस व्हिडिओ. आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये सेक्शन बी कव्हर करणार आहोत. सो आय वुड से do share this with other students as well, so that they will also get a benefit of this. Thank you for watching this video. Please do not forget to like the video, subscribe to the channel, and share with other students so that others will also get the benefit out of it. Happy learning with the GravityTech. Thank you. Bye.